சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Dear friends, brothers and sisters, very good morning to all of you. This is my great pleasure and honor to present you the 35th lecture on the sentence structures and the types of the sentences based on their contents. அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைய 35வது லெக்சரிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். அதே நேரத்தில் இந்த 35வது லெக்சரில் நாம் சென்டென்ஸ் கட்டமைப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், அவற்றின் வகைகளை எவ்வாறு பொருண்மை பொருந்தி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். Let us recollect what we have learnt so far. In a sentence, in a speech, there are 8 parts we have learnt, right? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. We have learnt all these things in our previous classes, right? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. நாம இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை ஒவ்வொன்றா விளக்கமாக நம் முந்தைய விரிவுரைகளில் பார்த்திருக்கின்றோம். ஆனாலும் கூட ஒரு வாக்கியத்தில் செய்பவர், வினை, செய்யப்படும் பொருள், இடம், இணைப்புச் சொற்கள் யாவும் மிகவும் அவசியமாக காணப்படுகிறது. அன்பு நண்பர்களே, subject, verb, object, prepositional clauses, use of conjunction and interjection are all very important as far as the sentence formation is concerned. Therefore, we need to pay attention on the usage of noun and the way in which the verb is being used in the sentence. Right? We have elaborately delved into the verb types and the tenses. Right? Today, dear friends, we are going to look at the types of sentences based on their contents. 1. Simple sentence. 2. Complex sentence. 3. Compound sentence. And 4. The complex compound sentence. You may wonder, in my very first lecture after the introduction, I have told you about the 3 types of sentences, right? Declarative, interrogative, imperative sentences, right? Exclamatory sentences also there. But in today's lecture, we are going to look at what the simple sentences stand for. Similarly, what the complex sentence and the compound sentence and also the compound complex sentences come to mean for. அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சிம்பிள் சென்டென்ஸ், எளிமையான வாக்கியம், நாம் அவ்வப்போது அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய வாக்கியத்தை நாம் எளிமையாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
அவன் வந்தான், அவன் சென்றான், அவன் சாப்பிட்டான், அவள் அமர்ந்தாள், அவள் பேசினாள், அது அங்கே சென்றது என்றெல்லாம் நாம் எளிமையாக செய்வினை வாக்கியத்தில் அல்லது செயல்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய வாக்கியமே சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆகும். அதில் the minimum requirement for the simple sentence formation is 1 subject, 2 verb. Apart from these two, we can use anything like object, complement, preposition, conjunction, interjection, whatever you want, you can use it, right? But the minimum requirement for forming the simple sentence, there are two conditions. 1 subject and 2 verb. These two things should be there in a simple sentence. In other words, one can say simple sentence contains the independent clause, main clause, principal clause. அன்பு நண்பர்களே, சிம்பிள் சென்டென்ஸை இப்படியும் சொல்லலாம். பிரின்சிபல் கிளாஸ் அல்லது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அல்லது மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம் கிளாஸ் டைப்பில். ஸோ an independent class can constitute a simple sentence. It is the simple as that. Fine. I like pizza. He wrote literature. He will come to my house tonight. இது எல்லாமே சிம்பிள் சென்டென்ஸ், ரைட்? சிம்பிள் சென்டென்ஸில் ஃப்ரேஸஸும் வரும், கிளாஸஸும் வரலாம், ரைட்? Despite being unwell, he came to my house. அவன் நலமாக, அவன் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தும் கூட அவன் எனது வீட்டிற்கு வந்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? ஆக அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, let us make it simple. If you want to speak to somebody, if you want to write on a piece of paper which wants to convey the message in simplicity, then you can use the simple sentence. You can frame the simple sentence. Simple sentence should be the guiding force for us to speak or to convey our message to the others, right? நமது கருத்துகளையும் எண்ணங்களையும் நாம் என்ன பிறருக்கு சொல்ல வேண்டுமோ அவற்றை நாம் எளிமையில் சொல்லி விளங்க வைப்பது நன்மையாக இருக்கும். ஆகவே simple sentences are going to be the guide or light for ever, right? அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். வாட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்? இட் இஸ் bit complex in the manner in which it is constituted by the combination of two clauses. Fine. Complex sentence is constituted or formed by the combination of two clauses. 1 independent clause, 2 the subordinate clause, dependent clause, right? Dear friends, brothers and sisters, you must remember one thing. We use the link conjunctions, coordinating conjunctions we say, sometimes subordinating conjunctions we say, right? இண்டிபெண்ட் கிளாஸை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம எந்த லிங்க் வேர்ட்ஸையும், அதாவது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸை நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை. ஆனால் சபார்டினேட் கிளாஸை உருவாக்கும் பொழுது, டிபெண்ட் கிளாஸை உருவாக்கும் பொழுது நாம் ஒரு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸை நம்ம பயன்படுத்துவோம். குறிப்பாக ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், while I was going, நான் சென்று கொண்டு இருந்தபோது, while அப்படி WHILE ஆர் வென் அப்படின்னு நம்ம போடலைன்னா நான் சென்று கொண்டு இருந்த பொழுது அப்படின்னு சொல்ல வராது, அந்த மீனிங் வராது, ரைட்? although I was so tired,
நான் ரொம்ப சோர்வடைந்து இருந்தாலும் கூட இப்படி நம்ம வந்து சொல்ல ஆல்தோவை எடுத்துட்டிங்கன்னா சொல்ல வராது, அது அர்த்தம் படாது. as since because இதை பாருங்களேன், எது ஒன்றாலும் as he was a student he has to attend the classes, right? as a student, as he was a student, ஒரு மாணவனாக இருப்பதனால he will have to attend the classes இப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, you can look at the way in which the complex sentences are being formed. You can use either way. You can bring in the subordinate class first and then use this main class or the independent class, or you can use main class first and then the subordinate class. Either way you can frame the sentence. Say for example, when I was going home I met my friend. When I was going home I met my friend. When I was going home, இங்க பாருங்களேன், ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் சபார்டினேட் கிளாஸை பயன்படுத்துகிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் முடியும் பொழுது கமா வைக்கணும். அதுக்கு பிறகு தான் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை போடணும், ரைட்? when I was going home, ஹோமுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கமா வரணும், ரைட்? I met my friend, நான் என்னுடைய நண்பனை சந்தித்தேன், ரைட்? நான் வீட்டுக்கு போயின்னு இருந்தப்போ என்னுடைய நண்பனை சந்தித்தேன். I met my friend when I was going home. இப்போ பாருங்களேன், மெயின் கிளாஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பயன்படுத்தினீங்கனாக்கா அங்கே பக்கத்தில் கம்மா போடக்கூடாது. இதுதான் வந்து வித்தியாசம், ரைட்? Dear friends, you must remember, if you want to use the subordinate class in the complex sentence first, then you should mark a comma at the end of the subordinate class and then begin with the main class. But when you just put in the main class first, you should not use comma at the end of the main class, right? இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும், ரைட்? Coming to the compound sentence, it is the sentence compounding two classes, two different classes of the same nature. இரண்டு மெயின் கிளாஸஸை கம்பைன் பண்ணி வர்றது தான் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். இட் இஸ் கம்பவுண்டிங், ரைட்? the two different main classes, ரைட்? அந்த இரண்டு மெயின் கிளாஸஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சென்டென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? compound sentence அப்படின்னு சொல்கிறோம். compound sentence. So for instance, he went home and worked. He went home and slept for quite long. He went home and slept for quite long. Dear friends, brothers and sisters, I repeat, we have seen the simple sentence, what it is, how it is should be formed. The complex sentence, what it is, how it should be formed. And also the compound sentence combining two main classes with the use of either coordinating conjunction or of the semicolon, right? Now let us look at the compound complex sentence, what it is. Compound complex sentence is the one in which you have two or more main classes, at least one subordinate class. For instance, he will come home and work well unless his father prevents him from coming. அவனுடைய அப்பா அவனை தடுக்கலைன்னா அவன் வந்து இங்கே வேலை செய்வோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்.
இப்போ unless his father prevents him, he will come home and work hard அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. இது வந்து ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ். இதனால் இது காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னு சொல்கிறோம். அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, வாட் எவர் த சென்டென்சஸ் ஆர், என்னுடைய பணிவான அறிவுரையும் வேண்டுகோளும், நீங்கள் எந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை. என்ன சொல்ல வரீங்க, வாட் யூ வாண்ட் டு கன்வே, வாட் மெசேஜ் யூ வாண்ட் டு கன்வே மேட்டர்ஸ் எ லாட் தேன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் யூ வாண்ட் டு யூஸ். ரைட்? நீங்கள் எந்த வகையான சென்டென்ஸை பயன்படுத்தணும் என்பதை மனதில் கொள்ளக்கூடாது. அதற்கு மாறாக என்ன மெசேஜை சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். நான் வீட்டுக்கு வந்தபோது வந்துன்னு இருக்கும்பொழுது என்னுடைய அப்பா வழியில் வந்தார். when I was coming home, my father came on the way. பாருங்களேன், இப்போ நான் இந்த மெசேஜை பயன்படுத்துறதுனால காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா. அது டிஃபால்ட்டாக வரணும். somebody asks, can I take it? yes, of course you can take it. இதெல்லாம் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் he was tired and slept. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் அவன் டயர்டாக இருந்தால் தூங்கிட்டான் சொல்கிறோம். அவன் டயர்டாக இருந்தாலும் கூட வேகமாக ஓடனா ரேஸில் ஜெயிச்சுட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் பாருங்களேன். although he was tired, he ran very fast and won the race. although he was very tired, he ran very fast and won the race. இப்போ பாருங்களேன், இது மாதிரி சென்டென்ஸ், இது காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இல்லையா. இந்த காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கே பயன்படுத்தணும், என்ன பயன்படுத்தணும் நான் மனதில் கொள்ளவில்லை. என்னுடைய கவனம் எதில் இருக்கிறது, மெசேஜில் இருக்கிறது. ஸோ although he was tired, இது சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது இல்லையா, எங்கே இந்த பயன்படுத்தணும்னு தெரியுது. ஆக what matters the most important to me is not the structure of the sentence or the type of the sentence, but the content of my speech, content of the sentence. ரைட்? ஆக ஒரு வாக்கியத்தில் நாம் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை மனதில் கொண்டு உருவாக்க வேண்டும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கணும். எந்த சென்டென்ஸில் உருவாக்கணுன்றத முன்னாடியே யோசிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துக்கினே இருக்கும். ஆகவே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ மஸ்ட் pay attention to what you want to convey to others. Right? What you want to convey to others should be kept in the forefront, should be given priority over what type of sentences you want to frame. அன்பு நண்பர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, I hope that this lecture, 35th lecture, is clear to you. In the coming 37 lectures, in the coming 36 lectures, 71 days lecture, right? So in the coming 36 lectures, I'm going to take you to the journey of exercising what we have learned, and also, really putting the English language in action, into an action. நாம் கற்றுக்கொண்டவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்தி எங்கெங்கே எவ்வாறு எழுதுவது, பேசுவது, எவ்வாறு உரையாடுவது, எவ்வாறு வாக்கியங்களை அமைப்பது, எங்கெல்லாம் நாம் தவறுகளை செய்கின்றோம், எங்கெல்லாம் அவைகளை எவ்வாறு நாம் சரிபார்க்க வேண்டும், எவ்வாறு அவைகளை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும், நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோமோ அதனோடு எதனை
அடிஷ்னலாக கற்றுக்கணும் என்பதை பற்றியெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் செஷன் ஆஃப் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் இஸ் கோயிங் டு பிகின் from the next lecture onwards, that is the lecture number 36 onwards. You are going to evolve into the next paradigm, and I hope this is going to be a huge fruitful exercise for you all. Thank you. See you then.